This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvedi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see parts of speech. You just write heading parts of speech. Parts of speech. You see here, I have almost covered all the usages in English. Understand? Now we are going to see parts of speech. Just I want to tell you one thing. The secret of success in English is practice, practice, practice. Unless you practice with the hard work, it will be very difficult to improve your English and also your communication. What should be done, sir? You may ask me. You have to follow certain communication skills or soft skills. What are they? Listening with the concentration, writing with the confidence, reading with understanding, going on expressing, finally speaking. எந்த அளவுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் லிசன் பண்றீங்களோ, எந்த அளவுக்கு கான்பிடென்டா எழுதுறீங்களோ, எந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட ரீட் பண்றீங்களோ, எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்றீங்களோ, அந்த அளவுக்கு நல்லா இங்கிலீஷ்ல பேசவர் நல்லா இங்கிலீஷ்ல ஃப்ளோ ஆகும். திஸ் இஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட். ஓகே. சப்போஸ் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ரைட், டோன்ட் வரி, யூ லிசன் வித் கான்சன்ட்ரேஷன். வாட் வில் ஹேப்பன்? The grammatical structure of sentence வந்து மைண்ட்ல ஸ்டோர் ஆகும். ஓகே, டோன்ட் வரி. Shall we start? Okay. Words are divided into different kinds or classes that are called parts of speech according to their use. Words are divided into different kinds or classes that are called parts of speech according to their use. The parts of speech are 8 in number. The parts of speech are 8 in number. What are they? Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, interjection, preposition, and conjunction. Should I repeat them? Okay. Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, interjection, preposition, and conjunction. Noun என்ன? Name of anything. எது பேர் சொல்லி கூப்பிடுறீங்களோ அதெல்லாம் நவுன் தான். அது பர்சனா இருக்கலாம், பிளேஸா இருக்கலாம், அனிமலா இருக்கலாம், பேர்டா இருக்கலாம், ஒரு திங்கா இருக்கலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஒரு பர்சனா இருக்கலாம், ஒரு பிளேஸா இருக்கலாம், ஒரு அனிமலா இருக்கலாம், ஒரு பேர்டா இருக்கலாம், ஆர் ஒரு திங்கா இருக்கலாம். அது எது வேணும்னாலும் இருக்கலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? யூ ஜஸ்ட் ரைட் சப்ஹெட்டிங். ஐ வில் கிவ் an explanation for each and every part of speech. Okay. Now, subheading போடுங்க. A noun is a word used as the name of a person, comma place, comma animal, comma bird or thing. A noun is a word used as the name of a person, comma place, comma animal, comma bird or thing. Thing may be anything. அது வாட்டரா இருக்கலாம், ஆயிலா இருக்கலாம், மில்கா இருக்கலாம், சுகரா இருக்கலாம், அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுனா இருக்கலாம், கலெக்டிவ் நவுனா இருக்கலாம், வாட் எவர் இட் இஸ். ஓகே. தென் ப்ரொனவுன். எ ப்ரொனவுன் சப்ஹெட்டிங் போட்டுக்கிறங்க. எ ப்ரொனவுன் இஸ் எ வேர்ட் யூஸ்டு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எ நவுன். எ ப்ரொனவுன் இஸ் எ வேர்ட் யூஸ்டு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எ நவுன். ஒரு நவுனுக்கு பதிலா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேர்டு தான் pronoun. ஒரு நவுனுக்கு பதிலா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேர்டு தான் pronoun. A pronoun is a word used instead of a noun. Next verb subheading போட்டுக்கிறீங்க. A verb is a word used to express an action or state. A verb is a word used to express an action or state. Understand? ஒரு ஆக்ஷனையோ ஒரு ஸ்டேட்டையோ எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேர்டு தான் verb. A verb is a word used to express an action or state. Then next subheading adjective. Adjective is nothing but a describing word. Adjective is nothing but a describing word. எதை டிஸ்கிரைப் பண்ணும்? நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணும். ஆர் நவுனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா மீனிங் கொடுக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்போ நவுனுக்கு முன்னாடி என்ன வரும்? அட்ஜெக்டிவ் வரலாம் ஆர் ப்ரிபோசிஷன் வரலாம்.
அது describing word இருந்தா that is called an adjective. Understand? So here, an adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. That means what? ஒரு நவுனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா மீனிங் கொடுக்கறதோ ஆர் நவுனை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்றதோ அது எந்த வேர்டா இருக்கும்? அட்ஜெக்டிவ். ஸோ அட்ஜெக்டிவ் இஸ் நத்திங் பட் எ டிஸ்கிரைபிங் வேர்டு. எதை டிஸ்கிரைப் பண்ணா நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணும், நவுனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா மீனிங் கொடுக்கும். அதுதான் தட் இஸ் கால்ட் அன் அட்ஜெக்டிவ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நெக்ஸ்ட், அட்வர்ப். அட்வர்ப் இஸ் நத்திங் பட், அட்வர்பினுடைய தன்மை என்ன? ஒரு சென்டென்ஸ்ல வரக்கூடிய வேர்புக்கும் எக்ஸ்ட்ரா மீனிங்கை கொடுக்கும், ஒரு அட்ஜெக்டிவ்க்கும் எக்ஸ்ட்ரா மீனிங் கொடுக்கும், ஒன் மோர் அட்வர்புக்கும் எக்ஸ்ட்ரா மீனிங் கொடுக்கும். அதுதான் அட்ஜெக்டினுடைய தன்மை. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஒரு சென்டென்ஸ்ல வரக்கூடிய வேர்புக்கும் எக்ஸ்ட்ரா மீனிங்கை கொடுக்கும், ஒரு அட்ஜெக்டிவ்க்கும் எக்ஸ்ட்ரா மீனிங் கொடுக்கும், ஒன் மோர் அட்வர்புக்கு எக்ஸ்ட்ரா மீனிங் கொடுக்கும். அதுதான் அட்வர்புடைய தன்மை. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? யூ ப்ளீஸ் ரைட். An adverb is a word used to add something to a verb, an adjective, or another adverb. An adverb is a word used to add something to a verb, an adjective, or another adverb. Understand? Next subheading, interjection. Interjection என்ன சார்? நம்ம ஹார்ட்ல இருந்து some sudden emotional feeling வரும், அது ஒரு வேர்டா வரும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நம்ம ஹார்ட்ல இருந்து some sudden emotional feeling ஒரு வேர்டா வரும், அந்த வேர்டு தான் இன்டர்ஜெக்ஷன். அது ஹாப்பியா இருக்கலாம், சேடா இருக்கலாம். அலாஸ், ஐயோ பாவம் அவர் இறந்துட்டாரு. ஹரா, அப்பா நம்ம அந்த மேட்சை வின் பண்ணிட்டோம். ஹரான்னா சந்தோஷத்தில் வெளிப்படுத்தக்கூடியது, அலாஸ்னா சேடா வெளிப்படுத்தக்கூடிய வேர்டு. These words are called interjections. Understand? You please write. An interjection is a word which expresses some sudden emotional feeling. An interjection is a word which expresses some sudden emotional feeling. Next heading, preposition. Preposition means what? Preposition, முன்னாடி போடுறது. எதுக்கு முன்னாடி போடுறது? ஆப்ஜெக்ட் முன்னாடி போடுறது. அப்ப ஆப்ஜெக்ட் என்ன சார்? ஒரு நவுனா இருக்கலாம், ஒரு ப்ரொனவுனா இருக்கலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஒரு நவுன் அல்லது ப்ரொனவுனுக்கு முன்னாடி போடக்கூடிய வேர்டு தான் ப்ரிபோசிஷன். அட்ஜெக்டிவ் முன்னாடி போடுறதுதான், பட் தட் இஸ் கால்ட் எ டிஸ்கிரைபிங் வேர்டு. இது அந்த மாதிரி இல்லை. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? யூ ப்ளீஸ் ரைட், ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். எ ப்ரிபோசிஷன் இஸ் எ வேர்டு used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. That means what? ஒரு சென்டென்ஸ்ல வரக்கூடிய சப்ஜெக்டுக்கும் ஆப்ஜெக்டுக்கும் இடையில ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை, ஒரு உறவை ஏற்படுத்தக்கூடியத ப்ரிபோசிஷனுடைய வேலை. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஒரு சென்டென்ஸ்ல வரக்கூடிய சப்ஜெக்டுக்கும் ஆப்ஜெக்டுக்கும் இடையில ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை, ஒரு உறவை ஏற்படுத்தக்கூடியத ஒரு ப்ரிபோசிஷனுடைய வேலை. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. Last one, conjunction. Conjunction means what? A connecting word. ஒரு இணைக்கும் சொல். எப்படின்னு பாருங்க. A conjunction is a word used to join words or sentences. A conjunction is a word used to join words or sentences. ஒரு சென்டென்ஸ் வரக்கூடிய வேர்ட்ஸையோ ஆர் சென்டென்சஸையோ கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேர்டு தான் கன்ஜங்ஷன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ கன்ஜங்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் எ கனெக்டிங் வேர்ட் ஆர் இணைக்கும் சொல். We have a lot of conjunctions. Understand? Later on we will see everything. A conjunction is a word used to join words or sentences. Understand? So you please understand. Again, I am going to explain. Noun is nothing but name of anything. எதாவது பேர் சொல்லி கூப்பிடுறோமோ
அதெல்லாம் நவுன் தான். அது பர்சனா இருக்கலாம், பிளேஸா இருக்கலாம், அனிமலா இருக்கலாம், பேர்டா இருக்கலாம், ஒரு திங்கா இருக்கலாம். ப்ரொனவுன் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு நவுனுக்கு பதிலாக வரக்கூடிய வேர்டு தான் ப்ரொனவுன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? தென் வேர்ப் இஸ் நத்திங் பட் டு எக்ஸ்பிரஸ் an action or state. Adjective is nothing but a describing word. எதை டிஸ்கிரைப் பண்ணும்? ஒரு நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணும். ஆர் ஒரு நவுனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா மீனிங் கொடுக்கும். அதுதான் அட்ஜெக்டிவ். அட்வர்ப் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு சென்டென்ஸ்ல வரக்கூடிய வேர்புக்கோ அட்ஜெக்டிவ்க்கோ ஆர் ஒன் மோர் அட்வர்புக்கோ எக்ஸ்ட்ரா மீனிங் கொடுக்கறதா அட்வர்புடைய தன்மை. ஓகே. இன்டர்ஜெக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் நம்ம ஹார்ட் இருந்து சம் சடன் எமோஷனல் ஃபீலிங் ஒரு வேர்டா வெளிப்படும். தட் வேர்ட்ஸ் ஆர் கால் இன்டர்ஜெக்ஷன். அது ஹாப்பியா இருக்கலாம், சேடா இருக்கலாம். ப்ரிப்போசிஷன் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு சென்டென்ஸ் வரக்கூடிய சப்ஜெக்டுக்கும் ஆப்ஜெக்டுக்கும் இடையில ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை ஒரு உறவை ஏற்படுத்தக்கூடியத ஒரு ப்ரிப்போசனுடைய வேலை. கன்ஜெக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் எ கனெக்டிங் வேர்ட் ஆர் இணைக்கும் சொல். அது வேர்ட்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணும், சென்டென்சஸையும் கனெக்ட் பண்ணும். தட்ஸ் ஆல். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? யூ see here, before we see parts of speech one by one, you just understand about a sentence and subject and predicate. Next class, I will take sentence and also subject and predicate. After that only, we are going to see parts of speech one by one. Understand? Is it clear? Are you able to understand? Okay. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadirbedu. Thank you.